The majority leader of the National Assembly, Honorable Tunkara, has vowed to inspire young people in leadership following his nomination to steer the affairs of government in Parliament. Honorable Tunkara commended the President for entrusting him with the responsibility to lead the state matters at the House of Representatives. Let's have more details of that in this report. Speaking to Eyeafrica TV on Tuesday, the majority leader of the National Assembly underscored the significance of his role in Parliament, which, according to him, comes with a huge responsibility. He promised to be an inspiration to the youth with a view to motivate others to take up leadership responsibilities. At this youthful age, I thank the President for the foresight for entrusting youth with responsibility. I think this has been the first of its kind for a young man at my age to be entrusted with such position in Parliament since independence. It's a challenge. It really calls for hard work because we are now the pioneers. We are now the foreigners. We are now the people that young people also look up to. That okay, young people are now entrusted with leadership position. How will they execute it to the best of their ability? So if we mess up, we are making life difficult for young people that's supposed to follow suit us. So we are like ambassadors there. So once a young man is entrusted responsibility, you try as much as you can to set good example. Once you set the precedents, you know, you will now encourage the leaders that we could be trusted. Not too young to lead, not too young to run in any position of this country. Honorable Tunkara has already spent 5 years in Parliament as member for Tunkara constituency before seeking re-election for another 5-year term in the recent National Assembly polls. Cognizant of the importance of his new added role in the Parliament as majority leader, Honorable Tunkara also intends to engage the minority leader in the House for collaborative working relations. Sometimes government can use the majority and pass something, they'll get it wrong. But if you listen to the minority sometimes, they might get the deal on board. So basically, leadership is difficult. This is my first time to head such responsibility. I would really work collaboratively with the other side of the assembly that I can't do it alone. I need the support, I need the collaboration, I need the understanding, most importantly. The Tunkara parliamentarians also indicates that he never lobbied or influenced anyone for his nomination as majority leader at the National Assembly. I wouldn't say I saw it coming, but it's something that I did not really expect. It surprises me, and I appreciate when I was given the challenge. You know, and basically, I told you I have never ever lobbied for it, and then I have never also talked to anybody that please nominate me as majority leader. Maybe at the end they look at the 3 names that really made it again to come back to Parliament. How best could you select? I mean, we are all potential, but of course one has to be given the opportunity to lead. Majority Leader Tunkara encouraged his fellow lawmakers of the 6th legislature to avoid partisan politics when dealing with national matters. According to him, being an opposition in Parliament doesn't mean an adversary to the government, but rather proposing ideas to enhance good governance. Reporting for Africa News, I am Amadou Kante. That's the majority leader of the National Assembly, Honorable Tunkara, of course, saying he wants to inspire the young people in leadership so that they can take up leadership responsibilities in the country, because he was entrusted with the responsibility to lead the majority in Parliament. So for him, that's quite a huge responsibility. But of course, he's ready to make a difference, despite being a young man at his age. But of course, he wants to make sure that he would do what the needful to make sure he inspires others as well, especially young people, to take up leadership responsibilities as well. But according to him, if they messed up, that means they would, of course, maybe sought the opportunity of others to be given the same responsibilities or similar responsibilities. su ko defee mon yang yow ak maam dégg ngeen honorable li mu wax dafa mel ni kaddu am solo gis na daal liñ ko dénk mu nekk majority leader sas la ci moom because ndaw la
te tamit sas boobu gërëm na ci président bi ci nu mu ko yaakaare ba tey mu tànn ko mu mun a jiite li nga xamante ne moom mooy majority leader bi ci majority bi foofu ci National Assembly waaye yemul ci bëgg naa def doxalin bi nga xamante dina doon li nga xamante dina ñaax ndaw yi pour ñu mun a buñ leen dénkee wala ñu ay responsable ñu mun koo jël donte ne ay ndaw leen wala duñ ko seet si at mu wane daal nekku ne da nga néewle ay at wala am na fi ngay toll doo mën a jël yeneen place yi pour nga jiite ko affaire lu ci nekk rek mooy gëm-gëm ak bugg a jubal waaye tamit gëm sa bopp. waaw am na si solo ba pare ñu ngi ko njaaraamal waaye responsabilité bi rëy la am. Amadou am na sas am na responsibility because majority leader. it's a very big responsibility ci National Assembly. mun nañu wax ne rek kuy faral di jege ki nga xam ne mooy président National Assembly wala speaker. daf ko dee jege su ko defee waaye lu ma gën a neex si waxam rek mooy ne am na yéene pour liggéey te second li wane na ne ndaw la te amul réew mi doxalin bi dañ si war a gis ndaw ñi dañ si war a jàpp bu baax. ñoom bu si nekkee rek dina gis ne réew mi yokkute la parce que gis nga amul loo gis mag ñi dañ ko def loo gis muy dem soo fa demee nga fekk fa ndaw ñi. nga fekk fa jigéen ñi. nga fekk fa som mag. amal yaakaar si loolu. yaakaar war naa waaw yaakaar war naa loolu foo ko fekk rek. tànki kanam la am amul tànki gannaaw. moo tax all the time dañ ne wax expérience mag lii nangam baax na mag lu mu yàgg daf lu mu gën a jege mooy itam toog. waaw léegi nag su fekkee ne boolewuñ ci ndaw ñi ndaw ñooñu nekk si ron mag ñi di jël si ñoom xereñteef di nàmp si ñoom jub ak jubal ñooñu bu ñëwee ëllëg pour ñu dem dafaa yomba parce que suñu leen tegee sayit rek di indi paay di waxuma am nañ solo di indi mag ñi bàyyi leen ñoom sayit ku si ñëw rek da ngaa nekk doo xam fooy teg sa tànk boo dafa baax ñu fekkee fu ñu nase ak fu ñu noccee fu ñu def yóbboo réew mi si kanam gos lu mu yàgg si seen loxo lay des amul ku fee nekk ba faw te ku dem di mag mu dem rek xale di nga fi bàyyi xale su ko defee dafa baax trop pour liggéeyi réew mi ñu gis ci ndaw ñi comme moom nu mu ko waxee dafa am solo te xam naa ne si nu mu ko waxee ku paree jubal la ku paree def liggéey bi nu mu war a nu mu demee la waaw loolu nag si suñ kanam la nekk ñu ngi koy ñaaxtan di ko wax ne liggéey sas bu rëy la am parce que majority leader dafa nekk mbir mu nga xam ne nii comme moom nu mu ko day waxee rek gos lépp lu ñëw si assemblée bi du la mën a ump nu mu umpee speaker bi yéen moom dana la leer balaa ñoo door a fësal loolu den ñi nga ndaw ñu fa toogal seen gox yi door a ñëw fa ñu door si ñëw waaye ñoom dafa bokk si ñi nga xam ne dañoo xam lii lan la ak fu ñu ko war a jaar ba nag liggéey bi mu ngi si kanam li si kanam rawali bët fii ba juróomi at loolu leen ko fal majorité li de incha allah mu ngi si yàlla yóbbu ak jàmm léegi ñi ngay seet ndax dina fexe taxaw rek si lépp loo xam ne ne li yóbbu réew mi la kanam la si lépp loo xam ne luy dimbale réew mi la ndax intérêt si réew mi la moo jiital wala intérêt si président bi loolu suñ kanam la nekk ba nu mu waxee ku nar a gis ne intérêt si réew mi la nar a jiital bu ko National Assembly dafa nekk lu important soo fa nekkee bul seet ku la fal seetal ñi la fal. waaw waaye tamit inspire ndaw ñi comme ni mu ko waxee. parce que moom fu mu toll ci at yi mu toll. ñu jox ko responsabilité bu mel nii. pour moom loolu sas la waaye tamit bëgg naa ubbil bunta pour ñeneen. ndaw ñu mun leen may the same opportunity parce que lii mu ngi mel ni for the first time buñ réew bi moom bopp ñu am ndaw bu mel nii. ci at bi mu am ñu ko dénk responsabilité bu mel noonu. it's very good moom laa la wax ma ne la lu si bëri loolu dañ ko waroon a gis si réew mi si position si bëri amoon. suñ ko fa gisoon rek réew mi seen xel yi dina doon dal. ndaw ñi dañ bokk dañu ngi xereñ ndaw yi gaaw jàng nañ boo ñaa amoon ñaata nit ñoo dee graduate si université bi every year this year ñaata 1300 so 100 something at bu nekk waaw soo ñooñu ñëpp war ne mën a ñëpp mënuñoo liggéey bot am neen Gambien si jàng xereñ jub ba pare jubal te bëgg a gis réew mi yëpp soo ñooñu nañ leen boole si nas ak ñocc bi boole leen si liggéey réew mi soo dafa am solo bu baax. maam quickly rek ba sa réaction ci loolu ci honorable Tunkara li mu wax ci inspire ndaw yi pour ñu jël responsibility waaye leneen tamit mooy gëm na ne li nga ko dénkal lu sas la te tamit par ñu cee taxaw pour yaatal waaye tamit boole sax li nga xamante ne mooy minority leader bi ñu mun a liggéeyal ndoor parce que loolu mu jàpp ne loolu mooy gën ci réew mi waaye tamit ci li tax ñu teg leen foofu ci National Assembly bi. waaw jërëjëf Amadou li ci gën a dal xel rek mooy ni bim jëlee leadership bi ak léegi yàggul waaye lim jot a wone dal na xel ci ne benn commencé na jege li nga xam ne mooy media bi te media bi ñoo ko mën a may opportunity yi mu reach out li nga xam ne moom moo nekk population bi te as a National Assembly member especially nga nekk di majority leader
ñu yaakaar ne lépp luy jaar ci doxalinu li nga xam ne mooy nguur gi am ci yaakaar yow lañ koy jébbal nga dem yóbbu ko ci National Assembly bi kon yow da nga war a nekk ku nga xam ne benn war ngaa xam nit ñi lan la ñuy dunda te li ci ëpp solo mooy ne tey moom as a majority leader fooguma ne war ngaa nekk yow sikkiñ gestu di la yóbbuwaale ndax li tax mooy balaa ki lay tànn di la indi even boo leen bokkee jubluwaay sax sa askan ñoo la njëkk a óolu ñu teg la ci place bi not ne président bi daf ko nominate mu ñëw ci assembly bi ba war a yaakaar ne tey lu président bi bëgg rek ci la war a dox non beneen bi mooy ndaw ñi nga wax tey ndaw lim doon ci ñi gëm am yaakaar ci ne war naa xalaat ne ëllëgu réew mi de ci loxoy ndaw ñi lay nekk te ndaw yooya man bokk naa ci ba ñu jël responsibility jox ma ko lan laa mun a def ba tey suma morom yi ñi am yaakaar ba ëllëg ñu war a gis sax am ndaw lu nga xam ne mun naa nekk speaker of the National Assembly because of liggéeyam dina ci wane reflection ñaareel bi mooy yaakaar bi mu wax moom la président bi am ci moom ñu gëm ne yaakaar boobu moom tam la war a am digganteem ak ki nga xam ne moom moo nekk minority leader bi ba ñoom ñaar ñi liggéey hand in glove to an extent of nit ñi dinañ gis ne 6th legislative bii de doxalin bi ak lu 5th legislative bi def dina uute ndax li tax mooy gëm nañ ne 5th legislative bi ak 6th legislative uute na ci niñ leen falee boo xoolee majority bi ak minority bi 3 norms moo nekk seen different 18 ak 15 xam nga ñooñu ku ci nekk loo bëgg bu la ñeneen ñi nga xam ne bokkuñ ci yow àndut ak li nga bëgg mënuloo koo am diversity daf ci am léegi nag diversity boobu tey majority bi ak minority leader bi yëpp fokk ñi liggéey bu nga xam ne ñi taxaw nekk independent candidate wala ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi jógee ci yeneen parti te ñu gis seen askan bu majority bi ak minority bi uute gis-gis ci lu bokkut ak lu yóbbu réew mi ci kanam mun nañ ñoo gàllankoor jërëjëf loolu am na solo